Here we are going to discuss about calculation of different types of ratios. First of all, quick ratio. Quick ratio or liquid ratio. Quick ratio or liquid ratio. You know, it is the ratio of liquid assets to current liabilities. Liquid ratio or quick ratio is the ratio of liquid assets. It's also known as quick assets. Liquid assets is also known as quick assets. Quick assets to current liabilities. So it establishes the relationship between quick assets and current liabilities. The quick ratio establishes the relationship between quick assets and current liabilities. This ratio measures the instant debt paying ability of the business enterprises. This ratio measures the instant debt paying ability of the business enterprises. The quick ratio is also known as acid test ratio. Please note this ratio also known as acid test ratio. Look at the problem. Here, calculate quick ratio from the following. So many current assets and current liabilities are given in the question. Debtors are the bills receivable, marketable securities, stock, prepaid expense, cash, bank overdraft, sundry creditors, and bills payable. Current assets and current liabilities. Our problem is calculation of quick ratio. What is the equation? Quick ratio is equal to, or liquid ratio is equal to, liquid assets. Liquid assets is also known as quick assets. Quick assets divided by current liabilities. How current assets become quick assets? How current assets become quick assets? Quick asset means current asset excludes stock and prepaid expenses. It's a total of current assets without stock and prepaid expense. തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് അസറ്റ്സുകൾ, അപ്പോൾ ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റ്സുകൾ ഏതാണ്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്, സ്റ്റോക്ക്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ്, ക്യാഷ്, ഇത്രയും ഐറ്റംസ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. ഈ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ്. Then quick assets divided by current liabilities. What are the current liabilities here? Bank overdraft is a current liability. Sundry creditors, bills payable. Bank overdraft, sundry creditors, bills payable. These are the current liabilities here. So quick assets divided by current liabilities. Quick assets means total current assets minus stock plus prepaid expense, or current assets excludes stock plus prepaid expenses. Okay, look at the solution. Quick ratio is equal to quick assets divided by current liabilities. What are the quick assets? Debtors, bills receivable, marketable securities, cash. Stock, prepaid expenses are the current assets, but it is not a quick assets. Okay, so while we calculating quick assets, please exclude stock and prepaid expenses. Okay, we will get quick assets. Then after calculating quick assets, we have to calculate
current liabilities. Here current liabilities. Here is current liabilities. What are the current liabilities here? Bank overdraft, sundry creditors, bills payable. Total of current liabilities 4,80,000. Total of quick assets 3,60,000. Then quick asset divided by current liability, we will get a quick ratio or acid test ratio or liquid ratio. All are same. So also known as liquid ratio, quick ratio or acid test ratio. Okay. Then look at the problems. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ പ്രോബ്ലംസ് കാൽക്കുലേറ്റ് current ratio. You know equation of current ratio. Current assets divided by current liabilities. Directly given current assets and current liabilities. You will get a current ratio. Answer is the. Okay. Please try to calculate current ratio from this problem. Then here is another problem for practice. From the following details, calculate current ratio and acid test ratio. Current ratio and acid test ratio. So first calculate current ratio, then calculate acid test ratio. Current ratio means current assets divided by current liabilities. Acid test ratio or quick ratio means current assets minus stock plus prepaid expenses or current asset without stock and prepaid expenses. ഇനി അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അവിടെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അത് ക്വിക്ക് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ATR ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഒരു പേര് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ.